Hello everyone. The topic of this session is also interfaces. In the last session we have learned what are the things that we have to put inside the interfaces. Like we need to create methods inside the interfaces. We need to create properties, events, indexers, these things inside the interfaces. ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ as well as explicit interface implementation. These two we are going to look into the programs that involves these concepts in this session. Here there is a C# program for the demonstration of multiple implementation of an interface. Here we have an interface called, we have learned this one, how to implement, how to create interfaces. Interface name ide. Illi we have a method name with a single parameter. Simple method compute anta ide. Method is declared with the data type double. Next we have a class square. Illi area na interface, it's implementing the feature of this area interface inside its class. This square class is inheriting the feature of area interface. So idra feature enu, this method is the feature of this area interface, and ಇಲ್ಲಿ inheritance ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And square has its class called as its own class called as a compute. ಇದು interface method, ಇದು class method, and formula is here. The return, it's returning the value of the square of some number. Next we have another class circle, which is also implementing the same interface area. Illi method name compute anta ide. ಈ ಮೆಥಡ್ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. math.py into x math ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3.14 into it's like r square, pi r square anta. Math classally to calculate the area of a circle, we have this facility math.py r square aitu idu. So these two classes, that is square and circle, is implementing the interface area. ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ area of a square also, area of a circle also, by making use of a single parameter x. x na navilli x square ಇಂದ we are getting the square of some number. ಅದೇ x square into 3.14 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ it will provide us with the area of a circle also. So ಏನು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
we are implementing the value of two geometrical figures. And we have a main class here, interface test 2. Interface test 2, with respect to this main class, we have square class, circle class anta ide. Square circle class ge SQR CIR anta new objects create agide. And with respect to the interface area, this is the new object. Actually ಇಲ್ಲಿ object creation object create ಆದ್ರೂ we cannot directly make use of this interface object and make a call to the methods. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ type casting ಆಗುತ್ತೆ, as we have seen in the previous session program also. With respect to, you can observe here, with respect to the for a moment we can call it as interface object. ಈ small letter area ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು area dot compute. We need to pass only one value. X ಮಾತ್ರ value calculation ಸಾಕು, value assignment ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅದು 2 times multiply ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ 2 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು SQR ಆಸ್ ಏರಿಯಾ, ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CIR ಆಸ್ ಏರಿಯಾ. ಆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು it's a operator actually. Is, as, these are all the operators, special operators provided by C#. As ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಟರು ಏರಿಯಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ SQR and CIR are the objects for square class and circle class respectively. And these objects are used as part of this interface area. And by making use of ಇದೊಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ರನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, we are going to get this value, area of a square as 100, and this is the value for pi into r into r. The value we are passing is 10, as you can observe here, 10 into 10.0 into 10.0 into 3.14. math.py ಇಂದ 3.14 ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, area of a square, ಎರಡು calculations. We achieved this with the help of the single interface. Single interface in the square, area of a square, area of a circle, ಎರಡು calculation ಆಗಿದೆ. Next, we have a simple program. Simple program here to demonstrate the inheritance concept in interfaces. Now previous programs we have seen, of course we are keep on learning the inheritance concept only by making use of interfaces. This is another simple program to demonstrate the inheritance concept, interfaces and inheritance concept. Interface display ಅಂತ ಇದೆ. void print method. This is a method inside the interface display, and we have a class B. ಇದು interface feature, that is print method.
ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. We have print method inside the class with some print statement. We have another class D which is inheriting the base class features of B. ಇಲ್ಲೂ print method ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ print method ಇದೆ, and we have print method inside the interface also. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಹೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೈಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ and while implementing, and then it will implement the print method as the member of a particular class only as a unique method. Let us assume that we wish to derive from a class provided by someone else, and we also want to redefine some methods contained in it. We cannot declare the base class methods as virtual. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ virtual method to redefine the same method in the derived class also, but this cannot be possible. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್. ದಿಸ್ modifier new tells the compiler that the derived class method hides the base class method. ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡು ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. But in case you are using the same method in two classes, one in base class, the same method in derived class also, you should go for virtual override concept, or else you can take the help of hiding methods inside the classes. ಈ concept ಇಂದ you can achieve this. Next we have main class interface test 3 with the main method. With respect to the derived class D, we have created this new object, small letter d, d.print. ಈ new object ಇದೆಯಲ್ಲ, .print ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ C# ಕಂಪೈಲರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಡೆಡ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ d.print
ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸಿಯರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ it's a method of this class D. Next, with respect to the interface display, we are creating an interface object DIS, but interface object ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದ್ರೂ. For that purpose we are making a type casting to the D. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ to the D. Type casting ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ it's a general casting method. Type casting involves data types, display D. So this dis.print ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, it's making a call to this print method. But since print is an abstract method, ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಇದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ that is being implemented for the second time. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಬೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಇರೋದು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. Next, we have explicit interface implementation. Here we have a program for this. C# does not support multiple inheritance. Is the problem of name collision. However, this problem still persists in C# when it implements more than one interface. So the compiler reports an error. Such problems of name collision may occur when we implement interfaces from different sources. So to solve this problem, we have explicit interface implementation, which allows a method to specify explicitly the name of the interface it is implementing. Here is an program for explicit interface implementation. Here we have interface I1, interface I2 with two method names, display and class C1, which is inheriting the features of I1 and I2,
I1.display method is printing this statement. I2.display method is printing this statement I2 display. Class interface test4 has got main method. With respect to class C1, we are creating new object C, and with respect to interface I1, there is a new object, this small letter I1. This is casting to the object. I1.display, we'll call this interface method, and then with respect to interface I2, we have this I2 object. It's also being casted to the new object of C1 class. I2.display call agate, and you have the output here, that is I1 display. Next, I2 display. Remember, it's implementation of the name from different sources. Next, we have implementation of interfaces with properties. An interface is a kind of like an abstract class with nothing but abstract methods. Properties are allowed, indexers and events are also allowed inside these interfaces. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. This is an example for program. Here you can observe from the first line we have one array list from the collections, generic collections classes. Array list called list. Array list andre array list ge ನೀವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. docs ಅಂತ ಇದೆ ಅದು. dog is the array list name. This is how you are going to create array list in C#. The first line declaration adu we have learnt in previous chapters regarding this. docs.add. Add method will add these items inside the dog array list. Fido, Bob, Adam. ಈ 3 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ array ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ array ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್, array list will sort out the members inside it. For each loop ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ arraysಗೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ array.
ಬಟ್ ಆರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಗ್ ಆರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ with the help of the dogs object we are visiting each and every array element. That means these are the 3 elements that is stored inside the array list. dog.describe ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. describe method we have declaration of this describe method inside the interface iAnimal interface animal ಅನ್ನೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೇಮು ವಿತ್ ದಿ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. We have seen so many programs of interfaces which contains the methods. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸರ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು. And we have this class dog which is implementing the interface iAnimal. iComparable is a built-in interface which compares the items. Especially it is used for sorting the items inside some data structure. Here we have a string called name, small letter name ಅಂತ ಇದೆ. Public dog method is declared with the parameter string name. This dot name, ಈ name which is in capital letter is a member of this interface. And this name which is in small letter is a parameter of this class dog. ಇದೆರಡು this by using this keyword we have differentiated here. String describe method ಒಂದಿದೆ, dog method ಒಂದಿದೆ, name assign ಆಗ್ತಿದೆ. describe method it's returning some print statement. Hello, I am a dog and my name is this. Hello, I am a dog and my name is this. This dot name ಇದೆಯಲ್ಲ, this one plus this dot name ಇದೆ. Remember here we don't have any method here. Method call ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. This dot name ಏನೇ print ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. This dot name, what does it store? This dot name equal to name ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. That name contains, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ array list. set method it will set these to the proper locations of name array list. Fido, Bob, Adam ಈ 3 ಐಟಮ್ಸು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮೇನೆ ನೇಮ್ ಅಂತ, NAME ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೇರ್ N ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಈ ನೇಮಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೀಡೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಾಬ್, ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಡಮ್, ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ these names of dogs will be attached to this. Hello, I am a dog and my name is Bob. Hello, I am a dog and my name is Adam. ಈ ರೀತಿ
ಡೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ